apparatus. هاي المنطقة اللي اسمها lanular nerve plate, free edge of the nerve. هذه النيل بيد تفهمون بين النيل بيد والنيل بليت. النيل بليت هذه نيل بيد، وعندنا النيل فوز اللي هي البروكسيمال، وعندنا لاترال. هذه لاترال، هنا كذلك بالجهة المقابلة لاترال، وهنا عندنا البروكسيمال نيل فولز، وهنا عندنا النيل ماتريكس اللي هي بهاي الصورة واضحة أكثر. طبعا النيل ماتريكس اللي هي عن طريقها يصير إنتاج النيل بليت. هاي هنا بروكسيمال نيل فولز، هايبونيكيوم، هاي التقعر اللي موجود هايبونيكيوم. هاي هنا النيل بيز. الصورة هنا توضح لنا أكثر. هنا اللاترال نيل فولد، تقدر حتى يعني أي واحد يعد كبار على الإصبع مالته أو الأظفر ويطبق عليه هذه الأشياء اللي نقدر نقولها، ما عدا السايد وول هانج نيل اللي هي هايباثولوجيكال طبعا موجودة هنا بالصورة، راح أيضا نتطرق لها. نيل بليت free edge, distal edge of nail plate, لانيولن، المنطقة هاي هنا باللون الأبيض. هذا اللي هو الكتف اللي قلنا اللي يصير عبارة عن غشاء بسيط يفصل لنا النيل بليت عن البروكسيمال نيل فولد، ويمنع من دخول الباثوجينز والفورمي إلى الماتريكس. والانترنال نيل ابراتس يعني ضمنها لذلك هذه طبعا واحده من ضمن المشاكل اللي يعانون عندها، خاصه اللي دائما كاتيكول، فتبي عندنا مشاكل اللي ضمنها الفنجر انفكشن، بعدين انفكشن and so on. Nail disorders associated with skin disease. عندنا psoriasis. اولا راح نبدا بالسورايسيس. قلنا ايش يصير بالنيلز، راح يصير عندنا سب انجوال هايبر كيراتوسيس، عندنا الاونيكولايسيس، البيتنج، اويل سبوت ساين very important، وعندنا التوتال ديستروفي. هذه الكومن برزنتيشن اللي ممكن المريض او السورايسيس يصير عنده بالنيل. Treatment: nail psoriasis is difficult to treat. Relapse is common. Systemic agents such as cyclosporine, methotrexate, acetylene, or biologics may help. Also, intralesional triamcinolone, astenide, cosapotriol, and tazolotine may be used. هذه هي النيل سورايسيس. طبعا هاي هنا عندنا صورة لها. فيتنج مثل ما تعرفون هنا البيتزا اللي راح تكون بالسورايسيس large, deep and irregularly scattered. In contrast to that of alopecia areata, where they are small, superficial and geometrically distributed، يعني عادة يعني توزع بانتظام. هنا لا، deep irregular. هاي هنا تلاحظوها بالسورايسيس هنا كذلك. هذه سبوتس ساين، هاي طبعا very important. هنا ايضا عندنا صورة اخرى اوي دروب ساين او اوي سبوت، و اونيكولايسيس ايضا موجود. هذا الاونيكولايسيس كذلك هنا اونيكولايسيس اللي هو يصير عندنا separation of nail plate from the nail base. Pustular psoriasis of the nail apparatus. Pustular psoriasis of nail bed, matrix, or surrounding skin is common and may be painful.
has a chronic course and poor response to treatment. Severe cases are treated with systemic retinoids, dovabate, and topical calcipotriol also effective. هذه طبعا picture هي البستولار psoriasis. تلاحظ هنا البستولز اللي موجودة around the nail. lichen planus طبعا lichen planus أخذناه سابقا، ولكن رغم ذلك راح نتطرق إليه. Approximately 25% of patients with nail lichen planus have LP in other sites before or after the onset of nail lesions. مو بالضرورة أن تكون قبل أو بعد، ممكن يعني يصل بالبداية بعدين يصير النيل أو العكس من ذلك. فإذا تقريبا 25% من المرضى اللي عندهم nail lichen planus have LP in other sites. Longitudinal grooving and ridging are the most common findings of LP of the nail. A pterygium caused by adhesion of the breast proximal nail folds to the scarred matrix may occur after intense matrix inflammation. pterygium طبعا مش characteristics، السبب مالتها اللي يصير عندنا adhesion of the breast proximal nail folds to the scarred matrix. The nail plate distal to this focus is either absent or thinned out. In most cases, nail LP is self-limiting or promptly replaced with treatment. Matrix lesion may respond to intralesional triamcinolone acetonide. Severe cases respond to systemic prednisolone. هذا هنا طبعا nail lichen planus. نشوف الثيننج اللي موجود زائدا اللونجيتيودنال ريجنج واضح جدا، لونجيتيودنال ريجنج على النيل، واكو حتى فيشرنج موجوده هنا تقريبا موجود. هذا ايضا بيكتشر اخرى، شوف هنا اللونجيتيودنال ريجنج اللي موجود، وهنا عندنا هذه التريجيوم اللي ذكرناها. pterygium, very important sign. Acquired nail disorders. عندنا bacterial and viral infections. نبدأ بالacute paronychia. The rapid onset of painful, bright red swelling of the proximal and lateral nail folds may occur spontaneously or may follow trauma or manipulation. Infections present with an accumulation of purulent material behind the cuticle. طبعا يجيك المريض هنا يشكي من ألم مثل ما ذكرنا painful. هذا شوف هنا الصورة acute paronychia. هذا يكون إضافة إلى البين. تلاحظ هنا وجود of the pus on the lateral nail folds. chronic paronychia طبعا هنا هاي الاكيوت paronychia يعني اما يكون يعني caused by bacterial virus. The chronic paronychia is a gradual process. It may start in one nail fold, particularly the proximal nail fold, but often spreads laterally and the fold is swelling and lifted off the nail plate. This allows the entry of organisms and irritants مثل ما ذكرنا. The affected skin may be red and tender from time to time, and sometimes little pus, white or yellow or the green, can be traced from under the cuticle. طبعا أكثر ما نشوفها بالhousewife dermatitis association، نشوف نقطة أي وجود إلى الكتيكل، هنا نقطة وجود إلى الكتيكل، كذلك كل تقريبا هاي الصور اللي موجودة، وبالتالي
راح تسهل لنا دخول الباثوجينز وضمنها واهمها هي الفنجاي واللي تسمى كرونيكيا. سودوموناس نيل انفكشن، هاي الصورة مالتها. سودوموناس نيل انفكشنز. Repeated exposure to soap and water causes maceration of the hyponychium and softening of the nail plates. Separation of the nail plates اللي هو احنا سميناه الاونيكولايسيس exposes a damp macerated space between the nail plates and the nail plate, which is a fertile site for the growth of Pseudomonas. احنا قلنا بالنسبه للكرونيك برونيكيا اللي عاده تكون caused by fungi راح تكون الدخول مالت عن طريق الكوتيكوم ماسريشن، التمزق اللي يصير عندنا بالكوتيكوم راح تدخل الفنجاي. هنا لا، احنا راح بالنسبه للسيدوموناس من خلال الماسريشن اوف ذا هايبونيكوم، وبالتالي راح يصير عندنا نيوكلايتس تدخل عن طريق هذه النيوكلايتس. The two عفوا the name assumes a green black color. There is little discomfort or inflammation. أهم نقطة بها هو شنو عندنا green black color. إذا تشوف هذا خلي بالك هنا هاي Pseudomonas infection انترفيروس. هاي صورة هذا green black color. راح من هنا تبدأ عندنا ونيكلايسيس ضمن هايبونيكيوم وتدخل، لذلك عادة أشوف أكثر ما أشوفها ديستال هنا بادية بعدين ماشية بروكسيمالي. هربتوكوتلو، هذه هي الهربتوكوتلو. In the past, dentists and nurses at risk of herpes simplex virus infection of the fingertips. The risk has greatly diminished with the use of gloves. Young adults are typically affected by herpes simplex virus type 2. إذا young adults بالدرجة الأساس هم يتأثرون أو affected by herpes simplex type 2. While herpes simplex virus type infection of the hand occurs in children as a result of auto-inoculation following gingivitis. طبعاً يعني أكثر ما يخلي يعني أصبع في الفم مالته عن طريق الجنجيفوس إذا كانت caused by herpes simplex type 1 فتنتقل إلى أصبع النيل. There is extreme pain from the swollen fingertips. Lymphangitis and lymphadenitis secondary to herpes simplex infection of the hands are possible complications, particularly with herpes simplex virus 2 infection. Herpetic infections in AIDS patients may rapidly progress to the complete destruction of the nail structures. هذه قلنا مسمى الهربتك وتلو. لاحظ الروبنج اللي موجوده هنا موجوده على داخل الموت وموجوده على الفنجرز روبنج والباس فورميشن. كذلك هنا هاي الصوره هنا عندنا نفس المشكله. Nail and cuticle biting. Nail is a nervous habit that usually begins in childhood and lasts for years. One or all the nerves may be chewed as far as granular. اللي مصورين نكمل لكم. هذه هي nail biting. Thin strips of skin on the lateral or on the proximal nail folds may also be stripped. Patients are aware of their habit but seem powerless to control it.
prevention mild adversion such as painting the nail plate with this distasteful preparation resulted in significant improvements in nail length. طبعا موضوع انه يعني ما يقدر يعني يتجاوز هذه المساله. شافوا انه واحده من ضمن الحلول انه تخلي فد صبغ الاظفر بطعم انه يكون مزعج حتى يتجاوز هذه المعضله. فاذا nail biting. hangnail اللي شفناها بأول يمكن صورة أو ثاني صورة. triangular strip of skin may separate from the lateral nail folds particularly during the winter months. يمكن كثير من عندنا صايرة هي الهانج نيلز. هذه هناك كذلك هاي صورة يعني توضيحية. كذلك هنا hang nails. Attempts at removal may cause pain and extension of the tear into the dermis. Treatment: separated skin should be cut before extension occurs. Constant lubrication of the fingertips with skin creams and avoidance of repeated hand immersion in water are beneficial. طبعا كلش مزعجة ومؤلمة، لذلك لازم حتى الغص مالتها يكون بحذر، ويفضل انه القص مالتها قبل ما تمتد الى الديب ديرمس. toenail fingernails and toenails are common. طبعا خاصة عندنا بالتونيل اكثر موجودة. The large toe is the most frequently affected. The nail uses the lateral nail fold and enters the dermis where it acts as a foreign body. The first signs are pain and swelling. The area of ulceration becomes bulbous and edematous as exuberant inhibition tissue grows alongside the penetrating nail. Ingrown nails are caused by lateral pressure of poorly fitting shoes, improper or excessive trimming of the lateral plate or trauma. هاي طبعا هنا يدخل الأظفر باللاترال نيل فولد، من ثم بعدين يساعدنا الانفلاماتوري بروسيس، يساعدنا هذا الجرانيوليشن تيشو. لبس الأحذية الضيقة، القص الزايد، اللاترال بوردر اوف نيل بليت، هذا أيضا مهمة في حدوث هذه المسألة. إذا تونيل طبعا كتريتمنت هاي الحالة المفروض خاصة إذا تكررت المفروض نقص بهالصورة هذه some area from the lateral aspects of the nail plates. نسوي المفروض cauterization للماتريكس بهذه المنطقة هنا. cauterization ليش؟ على أمل أنه حتى ما يطلع لنا نيل بهذه المنطقة. وكذلك إذا صار عندنا طبعا أحيانا يكون بايلاترال، أحيانا حتى نضطر نسويها بايلاترال. فإذا نسوي كت للنيل بليت طبعا عند لوكال أنستيزيا، وبالتالي محاولة أنه حتى النيل من يطلع لنا ما يطلع بالجهة الجانبية حتى ما يدخل لنا بالأطراف نيل فولز. هنا تحتاجين أنستيزيا، لوكال أنستيزيا. شنو نعطي؟ شنو نخلي بالنا من شنو بالضبط؟ سولين يا سولين. هنا إذا هذا المريض نحتاج إنه نسوي كاتنج
ناخذ جزء من الجهه الجانبيه من النيرف بليت. طبعا هذا ما راح نقدر نسويها الا لوكال انستيزيا. فشو نخلي ببالنا لما ننطي لوكال انستيزيا هنا؟ السيلوكاين. شنو التايب؟ تمام، زيلوكاين اي. شو نخلي بالنا في نخليها لما نتعامل مع فينجرز مع التوز؟ يعني شنو دكتور؟ تجي ببالك يعني شو يعني لازم هنا نكون حذرين من مسألة التعامل الانستيزيا بهذا المكان. من شنو نحذر؟ يعني لا بعد تهديل. ما أعرف. زين، هاي مهمة، كلش مهمة، لازم تعرفوها، كلش مهم تعرفوها. أنا رمز. شو تقول؟ شنو خلي بالنا؟ ما أعرف. سعيد مش قلت نعم شنو سعيد هنا المكان؟ نعم بس السؤال. اي السؤال ان هذا المريض يحتاج انه لازم تداخل، ولازم نحتاج انه نعطيه انستيزيا، سواء كان انجرونتونيل او لاي سبب اخر، حتى اكون يعني ما نتكلم بالانجرونتونيل، اي سبب اخر انه تطلب انطي لوكال انستيزيا بالتو او بالفينجر، حتى مو بس بالتو. شو لازم اخلي في بالي؟ يعني شلون اختار اللوكال انستيزيا؟ لازم شروط. اهم شرط بي شنو هو؟ هذا لوك يعني طبعا راح استخدم الزيلوكين. يعني اقول له مثلا الاسيستنت اقول له بس مجرد جهز لي زيلوكين، وها هي لو اكد عليه اقول له مثلا الشرط انه زيلوكين يكون به كذا او ما يكون به كذا. على العموم ما راح اطول عليكم لان حتى نستغل الوقت. هنا خلي بالكم شغله، في حاله التو، في حاله الفينجر، وفي حاله البنس. هاي ثلاث اماكن لازم انه الانستيتيك اللي ننطي الليدوكاين لازم شرط انه ما يكون به ادرينالين، شرط ما يكون به ادرينالين. ليش؟ سؤال نسوي فازو كونستركشن ممكن يسوي نكروسز يعني؟ ممكن يسوي لك فازو كونستركشن، وبالتالي ممكن يسوي لك نكروسس، فكون حذر بالفينجر بالتو وبالبنس. اوكي، عندنا ايضا هنا subungual hematoma. Subungual hematoma may be caused by trauma to the nail plates, which causes immediate bleeding and pain. The quantity of blood may be sufficient to cause separation and loss of nail plates. احيانا كميه الدم اللي موجوده اذا كانت كلش كبيره ممكن راح تسوي لنا separation of the nail plate from the nail bed. The traditional method of puncturing the nail with a red hot paper clip tip remains the quickest and most effective method of draining the blood. هو الفكره انه شلون تسوي لك فد ثقب فوق المنطقه اللي بيها هاي الهيماتوما في سبيل انه تسوي درينج لها. A trauma to the proximal nail fold causes hemorrhage that may not be apparent for days and then grows with the nail. Young children with subungual hematoma may be victims of child abuse. هنا طبعا النقطة قبل الأخيرة أنه أحيانا يصير عندنا هيماتوما وسبانجوال، ولكن عادة ما نشوفها، ولكن فيما بعد لما تكون كل شيء بروكسيمال، يعني ممكن تكون مغطاة بالبروكسيمال نيل فولد، ولكن أنت تشوفها لما النيل يبدي ينمو وتظهر فيما بعد.
distal plate splitting أو نسميها brittle nails. The splitting into layers or peeling of the distal nail plates may result or be analogous to scaling of the dry skin. فالأعراض مصر نكمل. هذه هي splitting of nail plates. نشوف هاي splitting into layers. Nail change is found approximately 20% of the adult population. Repeated water immersion and frequent use of nail polish removes repeated water immersion and frequent use of nail polish removers increase the incidence of brittle nails, particularly in women. Treatment, protection, and moisturization. Those lines اللي هي هذه those lines are transverse depressions of all the nails that appear at the base of lunula weeks after stressful events as temporarily interrupted nail formation. The lines progress distally with normal nail growth and usually disappear at the free edge. تمشي من البروكسيمال مارجن إلى حد الديستال، وبالتالي لما توصل الديستال أو free edge تنتهي. They develop a response to many diseases such as uncontrolled splitters, myocarditis, peripheral vascular disease, and zinc deficiency, and to illnesses accompanied by high fevers such as scarlet fever, measles, mumps, and pneumonia, and to chemotherapeutic agents. They may also occur in chronic paronychia. Causes of those lines. هذا شوف انت شلون ساعدنا الترانسفيرس لاين اللي موجود. Yellow nail syndrome is a rare acquired condition defined by the presence of yellow nails. It is associated with lymphedema and or chronic respiratory manifestations such as pleural effusion, bronchiectasis, chronic sinusitis, and recurrent pneumonia. Patients that growth slows and appears to stop. خليكم الصورة بعدين أرجع. هذه هي اليلو syndrome. The nail plate may become excessively curved and it turns dark yellow. The surface remains smooth or acquires a transverse ridge. Onycholysis may occur. The cuticles and ligula are lost, and usually all the nails are old. Oral vitamin E in doses of up to 800 international units per day for up to 18 months may help. The vision improves in about half of patients, often without specific therapy. هذه هي اليلو نيل syndrome. Spoon nails هذه يعني ماخذيها بالميديسن خاصة. Lateral elevation and central depression of the nail plate cause the nail to be spoon shaped. This is called paronychia. Spoon nails are seen in normal children and may persist a lifetime without any associated abnormalities. It occurs with iron deficiency anemia and in 50% of patients with idiopathic hemochromatosis. Spoon nails. Clubbing of fingers. Finger clubbing is associated with a number of diseases, but it may occur in normal variants. It is painless. It is associated with pulmonary hypertrophic osteoarthropathy, with particular pain and swelling in wrists, ankles, knees, and toes.
وإلا عادة تكون ما عدا في هذه الحالة اللي هي pulmonary hypertrophic osteoarthropathy. These phalanges are enlarged to round bulbous shape. The nerve enlarge and become curved, hard, and tense. This process occurs in stages and usually takes years. طبعا راح هنا يتعدكم هذه الفكرة. هنا احنا طبعا الانجل normally هي less than 160 but clubbing راح تكون 180 or more. أنا clubbing لشوف هذا في زين هذا شمرود تيست. شمرود تيست طبعا هذا نورمالي هذا الويندو او هنا يسموه شمرود تيست موجود في حال انه جالس لكن يطلع عندنا هذا الويندو يعتبر شمرود تيست بوزيتيف. Endothelial growth factors may play a central role. It is a platelet factor used by hypoxia and is used by diverse diseases. Etiology: all patients with congenital disease have clubbing. Clubbing is associated with a variety of diseases, cardiovascular disease, cirrhosis, and thyroid disease. 1/3 of patients with lung cancer have evidence of clubbing. The changes are common. طبعا severe clubbing was accompanied by pulmonary osteoarthropathy. لذلك هنا اكو عندنا بين او الانجل نفس النورمال والابنورمال. هنا النورمال نمرود تيست نيجاتيف راح يكون بوزيتيف. هذه صور هنا كان كيف شيب يعني هنا angiotic or thrombosed capillary folds are an unfortunate factor towards connective tissue disease. هنا نشوف الصورة الفيجن اللي تحدثنا عنها the critical is and goes with this seen in lichen planus. هنا عندنا coronacea from below the postal swollen nail folds. The adjacent nail becomes on the scalp. ما تلاحظون هنا هذه الصورة. طبعا dermatophyte infection. The discoloration and companies start at the margin and spread جدا. هنا يبدأ وبالتالي يمشي يبدأ يستغل ويمشي tumor is the most common words are most common in children who bite their nails. Words on the lateral and deeply under the nail. This benign tissue is removed through exfoliation and capacities on the any tissue جرانيلوما أيضا ممكن يصير لاحظ هنا أيضا جرانيلوما.
treatment هو electro research and it is also a common problem. Thank you.